வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு ஸ்ரீதர் சிசிஇ. நம்ம ஐடிபிஐ பேப்பர் எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல இங்கிலீஷ் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் என்னப்பா கேட்டிருக்காங்க? எப்பயுமே வந்துட்டு நம்மளுக்கு ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரேசல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரேசல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஈஸியா தான் இருக்கும். லைக் எரர் ஸ்பாட்டிங் நம்ம பண்ணிடலாம். ஓகே, although talking or texting on a mobile phone while driving is dangerous, it does not stop people from doing so. சரிங்களா? ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா மொபைல் டிரைவிங் அப்பவே வந்துட்டு போனுக்கு மெசேஜ் பண்றது, பேசுறது எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அத ஸ்டாப் பண்ண முடியல அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இட் டஸ் நாட் ஸ்டாப் பீப்புள். பிரசன்ட் டென்ஸ்ல தான், எந்த ஒரு கரெக்ஷனும் பண்ண தேவையில்ல, எல்லாம் கரெக்டா இருக்கு. நோ கரெக்ஷன் requires. Next, the thumping sound of the new motorbike may not musical to the policeman's ears as he could fine you for causing sound pollution. சரியா? வண்டியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி சவுண்ட் கொடுத்துட்டு போவாங்க இல்லையா? அது வந்துட்டு போலீஸ்மேன் காதுல கேட்டுச்சுன்னா அது ஒன்றும் மியூசிக் மாதிரி அவர் கேட்காது. அந்த சவுண்ட் கேட்டுச்சுன்னா உனக்கு ஃபைன் போட்டுருவாங்க அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா the thumping sound of the new motorbike may not be musical instrument. musicalனா adjective. சரிங்களா? மியூசிக் அது noun. அது மியூசிக்கா இல்ல, மியூசிக்கா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லும்போது may not be மியூசிக் தான் சொல்லணும், மியூசிக்கல் கிடையாது. ஓகே, ஸோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மே நாட் பி மியூசிக், ஃபர்ஸ்ட் ஒன். நெக்ஸ்ட், அக்கார்டிங் டு யர் ரிசர்ச் டேக்கிங் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கேன்க்கு அப்புறம் என்ன வரும்? கேன், குட், மே, மைட், ஷால், ஷுட், வில், வுட், எந்த மாடல் ஆக்சிலரி வந்திருந்தாலும் பக்கத்துல V1. இங்க என்ன? டபுள் தான் சொல்லணும், டபுள்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. கேன் டபுள், அதை மட்டும் சொன்னா போதும். கேன் டபுள் த ரிஸ்க் ஃபார் கிடையாது, ரிஸ்க் ஆஃப் அ சைல்ட். கேன் டபுள் த ரிஸ்க் ஆஃப் அ சைல்ட். கேன் டபுள் த ரிஸ்க் ஆஃப். ஸோ செகண்ட்ல பாருங்க, கேன் டபுள் த ரிஸ்க் ஆஃப். அவ்வளவுதான்ப்பா. நெக்ஸ்ட், a study has found concentration of heavily metals. Concentration of heavyன்னு சொன்னா போதுமே. concentration of heavy metals சொன்னா போதும். சரிங்களா? இங்க heavily metalsல heavily பக்கத்துல வேற எதனா adjectiveஓ இல்ல வந்துட்டு verb எதனா மென்ஷன் பண்ணிருக்கணும். சரிங்களா? சோ இங்க heavy metals தான். சோ adjective தான் யூஸ் பண்ணணும், adverb யூஸ் பண்ண கூடாது. concentration of heavy. These days airlines and airplane makers are constantly on the lookout for new ways to cramp okay, much people more people. இங்க பாத்தீங்கன்னா people வந்துட்டு countable noun. people பார்க்க முடியும், எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு கவுண்ட் பண்ண முடியும். சரிங்களா? much is used for uncountable noun. measurementsக்குலாம் வந்துட்டு much யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ people போது to cram more. fourth option more peopleன்னு வரும். அடுத்து, the country is unlikely to import more wheat in the coming weeks due to அப்புறம் V1 form to surge in global price. SURGE. due to a surge in global price. அவ்வளவுதானா? due to. okay, next, the high court has been directed the state government not to grant administrative approval. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஹை கோர்ட் வந்துட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்க்கு ஒரு
அப்ரூவல் தரல அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. எங்க பாத்தீங்கன்னா ஆக்டிவா பாசிவா ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல தான் பேசியிருக்காங்க. சரிங்களா? ஹேஸ் டைரக்டட் சொன்னா போதும். ஹேஸ் பீன் தேவையில்ல. ஹேஸ் டைரக்டட் அதுதான் ரிப்ளேஸ்மெண்ட். The country is experiencing a slump worse than the Great Depression and nothing happening now offers hope for recovery. No correction requires. Okay. Knocked off his surfboard by a shark. Okay. சர்ஃப் என்ன? அந்த தண்ணியில வந்துட்டு படகு மாறி அப்படியே நின்னுட்டு போவாங்களே அந்த சர்ஃப் போர்டு. அதுல ஷார்க்கு மோதி தள்ளிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க. knocked off his surfboard by a shark. The ex-swimmers punched the creature before escaping unharmed during. எல்லாமே past tenseல தான் பேசியிருக்காங்க. knocked offன்றதும் கரெக்ட் தான். சரிங்களா? இதுலயும் கரெக்ஷன் எதுவும் தேவையில்ல, இருக்கிறதே கரெக்டா இருக்கு. The long hot summer comes to an end. ஒரு அந்த சம்மர் வந்துட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்துருச்சுன்னு சொல்றாங்க. அப்ப comes to an endன்னு சொன்னா போதும். comes to an ending கிடையாது. comes to an end. Third option. Okay. Next தான் வந்துட்டு passage reading. இத லாஸ்டா பாத்துக்கலாம். எத்தனாவது இருக்கு passage reading? Reading comprehension 61 75 வரைக்கும் கொடுக்குறேனே. 75 வேற question. Okay. 61 அப்போ 70. Okay. 10 question reading comprehension கேட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பாப்போம் நம்ம என்ன கேட்டிருக்காங்க. இது பாத்தீங்கன்னா rearrangement of sentences. இது என்ன கேட்டிருக்காங்க பார்த்துட்டு நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணலாம். ஓகே. This situation of the ratio being at the peak will last another 20 to 30 years. This situation அப்ப ஏதோ ஒரு situation நடந்திருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் அது கிடையாது. In a widely reported speech, the Prime Minister claimed that 21st century can belongs to India. கண்டிப்பா அதான் ஃபர்ஸ்ட். However, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகாது. The allusion in this phrase அது கிடையாது. Having a great proportion of people in working age group of the three. எதுமே ஸ்டார்டிங் இல்ல. B தான் ஸ்டார்டிங். B தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே. என்ன சொல்லிருக்காங்க? In a widely reported speech, Prime Minister என்ன சொல்லிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா 21st century can belong to India. 21ஆம் நூற்றாண்டு இந்தியா கையில தான் இருக்கு அப்படின்றாங்க. As it has three assets that no country has. ஏன்னா மத்த கண்ட்ரில இல்லாத 3 சொத்து ஏதோ இருக்கா. என்ன அதுன்னு பாத்தீங்கன்னா டெமோக்ரஸி, டிமாண்ட் அண்ட் டெமோகிராபிக் டிவிடெண்ட். ஓகே. டெமோகிராபிக் டிவிடெண்ட் வேற எங்கேயோ ஆஃப் த த்ரீ. சோ 3 சொத்துன்னு சொல்லியாச்சு. எங்க பாத்தீங்கன்னா ஆஃப் த த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அது அப்படியே கீழே வாங்க. ஆஃப் த த்ரீ. அப்போ 3 சொத்து இந்தியாவோட சொத்து அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. மற்ற கண்ட்ரில இல்லாதது இந்தியால இருக்கா. அதனால இந்தியா வந்துட்டு 21ஆம் நூற்றாண்டு இந்தியாவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. இதுல ஆஃப் த த்ரீ நெக்ஸ்ட். ஆஃப் த த்ரீ demographic dividend has become a much bandied phrase in recent year. அந்த மூணுத்துல டெமோகிராபிக் டிவிடெண்ட் பத்தி தான் வந்துட்டு பேசியிருக்காங்க. சரிங்களா? டெமோகிராபிக் டிவிடெண்ட்னா என்ன? அதாவது டெமோகிராபிக் டிவிடெண்ட் ஜெனரலா பாத்தீங்கன்னா நாட்டுல இருக்கிற மக்கள் இருக்காங்களா, குறிப்பிட்ட மக்கள் வந்துட்டு பொருளாதார வளர்ச்சிக்காக உழைக்கிறவங்க, மேம்படுத்துறவங்க. சரிங்களா? அதுதான் வந்துட்டு டெமோகிராபிக் டிவிடெண்ட் அப்படின்றது பேர். Having a greater proportion of people in working age group can mean faster per capita economic growth in these 2 or 3 decades, but only if their full potential is realized.
சோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்க டெமோகிராபிக் டிவிடெண்ட் பத்தி சொல்லிருக்காங்க இ அதாவது இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் ஏஜ் குரூப் சொல்லிருக்காங்க இல்லையா ஒர்க்கிங் ஏஜ் குரூப் ஒர்க்கிங் ஏஜ் குரூப் அதாவது நாட்டுல இருக்கிற மக்கள் முக்கியமா வந்துட்டு ஒர்க்கிங் ஏஜ் குரூப்பால தான் அந்த மக்களால தான் வந்துட்டு இந்தியாவோட பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த முடியும் சரிங்களா வளர்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது 2 to 3 decades 20 to 30 வருஷத்துக்குள்ள நம்ம பொருளாதாரத்துல ஃபர்ஸ்ட் வந்துடலாம் முன்னேற்றிடலாம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஒர்க்கிங் ஏஜ் குரூப்னா யாரு அவங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா 15 ஏஜ் 15ல இருந்து 64 இயர்ஸ்க்குள்ள இருக்கிறாங்கல்ல ஏஜ் குரூப் மக்கள் அவங்களதான் வந்துட்டு ஒர்க்கிங் ஏஜ் குரூப் சொல்லுவாங்க ஏஜ் குரூப் பாத்தீங்கன்னா 15ல இருந்து 64 ஏஜ் குரூப் இதுக்குள்ள இருக்கிற மக்களை தான் வந்துட்டு ஒர்க்கிங் ஏஜ் குரூப் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க ஓகே அடுத்தது however இருந்தாலும் இருந்தாலும் howeverன்றது சரிங்களா அவங்களால தான் இந்த ஒர்க்கிங் ஏஜ் குரூப்பால தான் இந்தியாவோட பொருளாதாரம் முன்னேற்ற முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க 20ல இருந்து 30 வருஷத்துக்குள்ள அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க எனினும் a look at the state of employment in the country shows that சரிங்களா பார்க்கும்போது இந்தியால இருக்கிற நிலைமைய பார்க்கும்போது அது ரொம்ப தூரம் இருக்கு அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டில் ஃபார் ஃப்ரம் ரெவிங் எனி ரியல் அட்வான்டேஜ் ஃப்ரம் இட்ஸ் டெமோகிராபிக் டிவிடெண்ட் அப்போ சி ஓகே சி the allusion in this phrase is to India's current demographic state where the ratio of the working age population to the demand okay D தான் the allusion ஒரு குறிப்பு in this phrase is to India's current demographic state where the ratio of the working age group age population to the dependent population is near its peak ஓகே ஒரு ரேஷியோ எடுக்கிறாங்க ஒர்க்கிங் ஏஜ் பாப்புலேஷனுக்கும் டிபெண்டன்ட் பாப்புலேஷனுக்கும் ஏஜ் ரேஷியோ எடுத்து பாக்குறாங்க அதாவது அவங்க ரெண்டுத்துக்குள்ள பாப்புலேஷனுக்குள்ள ரேஷியோ எடுத்து பாக்குறாங்க ரேஷியோ எடுத்து பாக்குறப்போ நியரா தான் இருக்கு அதனால மேம்படுத்தலாம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க டி திஸ் ஃபைனலா என்ன இருக்கு 1 2 3 4 5 this situation of the ratio begin at the peak will last another 20 to 30 years இங்க நியரா தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க ரேஷியோ இருந்தாலும் இந்த சுச்சுவேஷன் நம்ம இருக்கிற சுச்சுவேஷன் பாக்குறப்போ 20-30 வருஷத்தை தாண்டிடும் அப்படின்றத சொல்றாங்க சோ இந்த பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துறது வந்துட்டு 20-30 வருஷத்தை தாண்டும் சுச்சுவேஷனை பாக்குறப்போ அப்படின்றது லாஸ்டா ஓகே இதான் ஆர்டர் BFECDA இப்ப பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் எது தேர்ட் கேட்டிருக்காங்க இ தேர்ட் இ ஃபோர்த் சி ஃபர்ஸ்ட் பி லாஸ்ட் ஏ செகண்ட் எஃப் அவ்வளவுதான்ப்பா நெக்ஸ்ட் டபுள் ஃபில்லர் இட் இஸ் ஃபோக்கஸ்டு டு பி ஃபுல்லி இட் இஸ் ரெக்கமெண்டட் இட் இஸ் ரிமார்க்கபிள் இட் இஸ் கான்சென்ட்ரேட்டட் எது வரும் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு பி ஃபுல்லி ப்ரிப்பேர்ட் பிஃபோர் யூ டிசைட் சரிங்களா நீ டிசைட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லா தயாரா இருக்கணும் அதுதான் முக்கியம் அப்படின்றது 5 experts claim that heat waves can be extremely harmful heat waves ன்றதுனால extremely harmful regularly for those with existing health condition next the woman would ask taunt him about his poverty tauntனா என்னப்பா இழிவா பேசுறது மத்தவங்கள
ஏளனமா பேசுறது சரிங்களா அவனா அவன் பிச்சைக்காரன் அவன் வந்துட்டு காசு இல்லாதவன் அவன் தண்டம் அப்படின்னு ஒருத்தவங்கள கேவலமா பேசுறது ஓகே டான்ட்னு அர்த்தம் the woman would taunt him about his poverty and would call him a beggar in order to irritate him. Next. Almost since though no arrests have been made so far, the police said that the procedure of identifying culprits was on. Sorry, அது கிடையாது. Process of identifying culprits was on. Though no arrests have been made so far, the police said that the process of identifying. 3. Taking forward its string of exciting launches this year, the luxury car manufacturer recently relaunched. So first one. Next என்ன கேட்டிருக்காங்க error spotting. One error தான் கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. Babies are having fewer sweat glands than adults. Babies are having. Babies have சொன்னா போதும். அதனா having continuous தேவை கிடையாது. ஜெனரலா பேசுறப்போ இங்க continuous action யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Babies have fewer sweat glands than adults. அதுதான் சரிங்களா ஜெனரல் ஸ்டேட்மெண்ட்க்கு நீங்க simple present tense யூஸ் பண்ணா போதும். On a cold rainy day, it is wise to wear layers of cloth, but one should remember not to overload it. Not to overdo it ன்னு சொல்லணும். To V1 doing கிடையாது to overdo it. The monsoon season makes it difficult for people, not difficult to people, difficult for people. Second, deep breathing could prove to be highly beneficial during the heat as it only not protects from disease but also not only protects from disease. So order changed சரிங்களா அங்க but also இருக்கு it not only protects from disease ன்றது. Third error. While it is advisable to leave your gadgets at home, if you must carry them along, you need to rainproof them. You need to, not needed. You need to present tenseல தான் சொல்லிருக்காங்க. So present tense. You need to வரணும். From cheering you up to make you feel deeply loved. Pets tend to remind your companions for life. From cheering you up, from cheering you up to making you feel deeply involved, to make you feel deeply loved. A woman had to be, not been. 2 plus V1, to be, not been. 1. The forensic team visited the school and collected the bamboos and sticks with what the school's director was beaten to death. So forensic team வந்துட்டு ஸ்கூலை விசிட் பண்ணி எதுக்காக அடிச்சு சாவடிச்சிங்கன்னு கேக்குறாங்க பேம்பூஸ் ஸ்டிக்ஸாலையும் எதுக்கு அடிச்சு சாவடிச்சிங்கன்னு கேட்டாங்க ஃபார் வாட் என்ன ரீசன் சொல்லும்போது ஃபார் வாட் வித் வாட் இல்ல சரிங்க வித் வாட் த ஸ்கூல்ஸ் டைரக்டர் ஃபார் வாட் த ஸ்கூல்ஸ் டைரக்டர் வாஸ் பீட்டன் டு டெத். தேர்ட் பாயிண்ட். One rarely finds a doctor with a sense of humor, but if you looked hard சொன்னா போதுமே looked harder. If you looked hardly, if you looked hardly,
you will find இங்க வந்துட்டு hardly ன்னு வரணும் harder கிடையாது சரிங்களா செகண்ட் பாயிண்ட் the authorities recovered a bunch of fake currency notes dumped inside a garbage bin dumped into a garbage bin third next okay close test சின்ன பேசேஜா பெரிய பேசேஜா சின்னதுதான் அதனால ஒரு கிளான்ஸ் படிச்சிடுறது நல்லது அத பேஸ் பண்ணி நம்ம வேர்ட்ஸ செலக்ட் பண்ணலாம் ஓகே the bank's decision வேற எதனா இருக்கா முன்னாடி இந்த பேசேஜ் கரெக்ட் தான் இதுல இருந்து தான் the bank's decision to start charging few customers each time they withdraw money from one of its automated teller machines, a trend that is sweeping the banking industry. Consumers consumers facing rising fees for services that once were banks used to be so to attract customer business that they gave services away. Checking accounts was free. Safe deposit lockers cost nothing and neither did money orders or checks. And the of charging customers to use an automated teller machine was out of question. After all, customers were to use ATMs because the machines would tell us and allow banks to costs. Those days have, however, and bank customers now face a fee for almost any type of transaction, and fees are going up, doubling and tripling the cost of banking for consumers who cannot afford to the minimum deposit levels required to avoid or reduce the fees. Okay. என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏடிஎம் சரிங்களா கஸ்டமர்ஸ் ஏடிஎம் யூஸ் பண்றாங்க இல்லையா அத பத்தி சொல்லியிருக்காங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஏடிஎம்மோட ஒர்க் ஏடிஎம் நம்ம யூஸ் பண்றதுனால சார்ஜஸும் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ மினிமம் சார்ஜ் பாத்தீங்கன்னா 2 times 3 times 5 times ஸோ சேம் பேங்க்ஸ் 2 times அதர் பேங்க் 3 times அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் மணி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு சார்ஜஸ் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இவ்வளோ அமௌண்ட் சர்டன் அமௌண்ட் பர் மந்த் நீங்க 5 டிரான்சாக்ஷன் மேல போச்சுன்னா வந்துட்டு சர்டன் அமௌண்ட் எடுப்பாங்க இல்லையா அது ஏன் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத கேக்குறாங்க அதை தவிர்த்து பார்த்தனா நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்கு ஏடிஎம் பொறுத்த வரைக்கும் ஏடிஎம்ல பாத்தீங்கன்னா பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் டெல்லர்ஸ் காசோலர்கள் அதாவது கேஷியர்ஸ் இருக்காங்கல்ல கேஷியர் அவங்களெல்லாம் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்கு பேர்டன் கம்மி பண்ணிருக்கு அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா நிறைய ஒர்க்ஸ் வந்துட்டு ஏடிஎம் மூலயமா நடக்கிறதுனால பேங்க் பேர்டன் கம்மியா இருக்கு இருந்தாலும் அந்த ஏடிஎம் காஸ்ட் சார்ஜ் பண்றாங்களா அது மட்டும் குவெஷனிங்கா இருக்கு அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஓகே பாப்போம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் The bank's decision to start charging few customers each time withdraw money from one of its automated teller machine dash அது வந்துட்டு a trend that is sweeping the bank industry reflects a trend that is sweeping the bank industries பேங்க்ல என்ன நடக்குதோ அது வந்து ஏடிஎம் மிஷின் நம்மளுக்கு பணம் போடுறதா இருந்தாலும் இப்ப டெபாசிட் மிஷினும் வந்துருச்சு இல்லையா டெபாசிட் மிஷின் வித்ரா பண்ணிருக்கலாம் அது வந்துட்டு பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரியில் நடக்கிறத ஒரு சில விஷயத்த வந்துட்டு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது அப்படின்றப்போ ரிஃப்ளெக்ஸ் 92 consumers facing rising fees consumers leaving consumers raising fees 93 for services that once were free
94. Banks used to be so satisfied, concerned, eager, so eager for what? To attract customer business, and the dash of charging customers and the concept அதுதான் and the concept of charging customers to use ATM. 96. After all, customers were encouraged, optimised, deserted, promoted, drawn to use. Customers were drawn to use ATMs because encourage தான் பண்றாங்க. Customers were encouraged to use ATM because the machines would replace tellers. So cashiers ன்றதா tellers, replace tellers. 97. 98. Allow banks to cut customers. Banks to cut cost. Customer இல்ல cost. Cut cost. Those days have passed. அந்த காலம்லாம் ஓடிடுச்சு. சரிங்களா? எல்லாம் ஓடிடுச்சு. எல்லாம் வந்து மஷினிங் மூலமா மாறி இருக்குல்ல. அப்போ those days have passed. Next. Doubling and tripling the cost of banking for customers who cannot afford to maintain the minimum deposit levels. Maintain to 2. அவ்வளவுதான்ப்பா. இன்னும் ரிமைனிங் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு? Some mountainous parts of Mexico are so remote that the electricity grid fails to reach them, let alone the banking system. A 5-year-old social enterprise, Mexico hopes to change that. It provides more than 20,000 people with loans to buy low-cost solar panels and batteries, enabling them to switch lights on, watch television, and charge mobile phones, sometimes for the first time. It also introduces them to the financial system via those same mobile phones. It has launched a pilot project enabling them to pay off the loans in installments via an SMS-based payment system. Transfer owned by Banamex, one of the Mexico's biggest banks. Most have no credit history. So, Mexico takes a big risk in lending to them. Its boss says that are often late with their payments because rural incomes are unstable. But they are keen to maintain access to credit, so their ultimate default rates, currently 5.8%, are only slightly above the national average. Okay, less than 7% of less than 7% of the million micro business that make up 95% of all firms in Mexico had access to bank credit in 2013. So Mexican authorities are hoping that technology can help Mexico to leapfrog into modernity. In the words of the governor of the central bank, mobile banking offers a simple way to expand services to the unbanked. The bigger challenges is credit, which is where fintech firms such as crowdfunding platforms see an opportunity. Last month, the National Banking and Securities Commission, CNBV,
which regulates the industry, gave it first license to a peer-to-peer P2P lender, Cubo Financiero, which aims to provide loans to micro businesses such as small grocery stores funded by anyone with spare cash to lend. The CNBV is creating a regulatory framework that will enable more crowdfunding platforms to become regulated bodies. It has also been trying to encourage more mountain efforts to reach the unbanked through mobile banking. This has come after much foot dragging. Mexico has been relatively slow to embrace new financial technology in general and mobile banking in particular. Because of fears about money laundering and the power of Mexico's richest man to use his dominance in the mobile phone market to stifle competition. Yet the mood has changed. Unsurprisingly, the banks accept little blame for the low credit penetration. They say it stems from high levels of informality among same firms and strict money laundering and know your customer rules unless banks do not seize the opportunity with a click based rather than brick based banking model. Outfits like Kubo surely will. அவ்வளவுதான். ஸோ என்னப்பா புரிஞ்சது? அதாவது மெக்சிகோல இருக்கிற மலையில வாழக்கூடிய மக்கள், அதாவது குக்கிராமம் மலைப்பகுதியில ஒரு 20,000 மக்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி சரியா கிடைக்கிறது இல்ல. சரிங்களா? பவர் ஃபெயிலியர். சுத்தமா அடிக்கடிக்க பவர் கட் ஆயிடுது. அது இல்லாம நிறைய பேருக்கு பவரே இல்ல. அந்த குறைய போக்குறதுக்காக ஒரு என்டர்பிரைஸ் முன்னுக்கு வராங்க. அதாவது அந்த மக்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும், அந்த நிலையை மாத்தணும்னு சொல்லிட்டு 5 years old சோஷியல் என்டர்பிரைசஸ் லொமெக்சிகோ அவங்க வந்துட்டு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும், இந்த நிலையை மாத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. இட் ப்ரொவைட்ஸ் இதை பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு சோலார் பேனல் அண்ட் பேட்டரிஸ். சோலார் பேனல் வந்துட்டு லோ காஸ்ட்ல இருக்கிற சோலார் பேனலும் பேட்டரியும் அவங்களுக்கு கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறாங்க. எப்படி ஹெல்ப் பண்ணலாம்? அவங்களுக்கு நான் கொடுக்கணும், பட் லோன்ஸ் மூலியமா கொடுக்கலாம். எல்லா மக்களும் வாங்கிட்டுனா அவங்க வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க இல்லையா? அவங்க டிவி பார்க்கலாம், அடுத்தது மொபைல் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம், இது மாதிரி விஷயம்லாம் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு என்கரேஜ் பண்றாங்க. இந்த லோ பவர் சோலார் பேட்டரி பேனல் இதெல்லாம் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க வித் லோன்ஸ். சரிங்களா? லோன் மூலயமா வாங்கிக்கலாம். அந்த லோன் எப்படி ப்ரொவைட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. அது மாத்திரம் இல்ல, அந்த லோன் ப்ரொவைட் பண்றதுக்கு பேங்கிங் சப்போர்ட் வேணும் இல்லையா? இந்த பேட்டரி வாங்கணும்னா லோன் ப்ரொவைட் பண்ணும். பேங்கிங் சப்போர்ட், பேங்க்ல போறாங்க. ஒரு சில பேங்க்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டிருக்காங்க. ஏன்னா வந்துட்டு நிறைய மக்கள் வந்துட்டு கிரெடிட் லெவல் மெயின்டைன் பண்ணல, எப்படி கொடுக்கறது அப்படின்னு பாக்குறாங்க. ஆனா மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் பாத்தீங்கன்னா லோன்ஸ் எடுக்கலனாலும் கிரெடிட் லெவலை மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றதும் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? லோனை வாங்கி கட்ட முடியலனாலும் அவங்களுக்கு மினிமம் பேலன்ஸை மெயின்டைன் பண்றாங்க அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. சரியா? பேங்க்ஸுக்கு வந்து டவுட், இவங்க வந்துட்டு புவரா இருக்கிறாங்க, எப்படி கட்டுவாங்க, கட்ட மாட்டாங்க அப்படின்றதுக்கு நிறைய பேர் முன்னுக்கு வரல. சரிங்களா? அந்த மக்களுக்கு வந்துட்டு லோன் ப்ரொவைட் பண்ண முன்னுக்கு வரல. அப்பதான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சிஎன்பிவி எங்க இருக்கு? சிஎன்பிவி வந்துட்டு முன்னுக்கு வர்றாங்க. நேஷனல் பேங்கிங் அண்ட் செக்யூரிட்டி கமிஷன் அவங்க வந்துட்டு முன்னுக்கு வராங்க. வந்துட்டு அவங்களுக்கு லோன் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. சரிங்களா? லோன் ப்ரொவைட் பண்றாங்க, ஒரு நம்பிக்கையை கிரியேட் பண்றாங்க வித் சம் கண்டிஷன். அவங்க வந்துட்டு லோன் கட்டணும், டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன், கேஒய்சி ஃபாலோ பண்ணும், இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அதெல்லாம் இதை வந்துட்டு எது மூலயமா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க பாத்தீங்கன்னா
மொபைல் டெக்னாலஜி மூலயமா. நீங்க பேங்க் வர முடியலனாலும் பரவாயில்ல, நீங்க எஸ்எம்எஸ் மூலயமா இல்ல பேங்கிங் சர்வீஸை ப்ரொவைட் பண்ணி நீங்க லோன்ஸை பே பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? மொபைல் டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி நீங்க லோன் பே பண்ணிக்கலாம், லோன் ஆஃபர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பார்ப்போம் கொஸ்டின்ஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு. Choose the word which is opposite in meaning to the word stifle. Stifle னா என்னப்பா? Stifle. Stifle ஒருத்தவங்கள கிண்டல் அடிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டைஃபல்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். என்கரேஜ் பண்றது ஆப்போசிட். சரிங்களா? அடுத்தது which of the following does the author wants to convey through the statistics of 2013 படிச்சோம் இல்லையா? அது என்ன சொல்ல வர்றாரு ஆத்தர்? மெக்சிகோ ஹாஸ் அ ஹியூஜ் அண்ட் டைவர்ஸ் ஒர்க் ஃபோர்ஸா? இல்ல மைக்ரோ பிசினஸ் ஆர் flourished in? No. Central bank has done a commendable job in providing credit to the poor. இதுதான் வந்துட்டு உண்மை. சரிங்களா? சென்ட்ரல் பேங்க் ஹேஸ் டன் அ கமெண்டபிள் ஜாப், சிஎன்பிவி, அது மூலயமா வந்துட்டு ஒரு நல்ல விஷயத்தை செஞ்சிருக்காங்க ஏழை மக்களுக்குன்னு சொல்றது. அதுதான் உண்மை. தேர்ட் பாயிண்ட். What is the author's view of the action taken by CNBV in granting peer-to-peer license? அதாவது author's view எதுல பார்த்தீங்கன்னா சிஎன்பிவி கிராண்டிங் லைசன்ஸ் கொடுத்ததை பொறுத்து ஆத்தரோட வியூ என்ன அப்படின்றத நம்ம சொல்லணும். It is a desirable step as it will benefit those who want access to credit. First point தான். According to the Lumexico, okay, according to Lumexico, why are their default rates of rural people not much higher than the national level? Government does not adequately monitor these loans. The rural people do not want to lose their channels of credit. Okay. Some of the people அவங்க வந்துட்டு கிரெடிட்டை லூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களே, அதுதான். சரிங்களா? பி, ஒன்லி பி. ஸ்பேருக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. எக்ஸஸ், இங்க எக்ஸஸ். அடுத்தது ரிமோட்னா தூரம். சரிங்களா? தூரம், தொட முடியாத அளவுக்கு தூரம் இருக்கு அப்படின்றது மீனிங். ஆப்போசிட் கேட்டிருக்காங்க அக்சசிபிள், இங்க வந்துட்டு ஆப்போசிட். ஸோ நம்மளுக்கு அக்சஸ் பண்ற தூரம் இருக்கு, இப்போ கிட்டதான் இருக்குன்னும் போது அக்சசிபிள். ஸ்டெம்ஸ்னா என்ன? ஸ்டெம்ஸ் மீனிங் பாத்தீங்கன்னா இங்க நிகழ்வுகள் அக்கர்ஸ். which of the following is true? எது உண்மை பேசேஜை பொறுத்த வரைக்கும்? Guatemala's economy is growing faster than, அதை பத்தி பேசல. Mexican banks are not innovating at all in providing credit to unbanked. அதுதான் உண்மை. செகண்ட் பாயிண்ட். அடுத்தது which of the following is author's main objective in writing passage? Highlights high corruption has ruined the corruption பத்தி பேசல. show how despite loopholes இல்ல. point out the technology can and should be deployed to provide access to banking industry. mobile technology ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கு இல்லையா? so point out the technology can and should be deployed to provide access to banking industry. Third point. Which of the following can be said about Mexican banks in the context of the passage? Mexican bank பத்தி பேசேஜ்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? Their business has been overtaken by social enterprises
அண்ட் ஃபின்டெக் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் தான். அவ்வளவுதான்ப்பா. ஸோ ஓவர். ஓகே, கொடுத்துருக்கிற எல்லா வீடியோஸும் பாருங்க, ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லாம் பாருங்க, மறுபடியும் பாருங்க. பிடிஎஃப் இருந்தா டவுன்லோட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. டவுட்ஸ் இருந்தா வீடியோல இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? ஸோ இது மாதிரி நிறைய கிளாஸஸ் அப்கமிங் வீடியோஸ்ல பார்க்கலாம். பாய்.